Good morning. This is our sixth lecture on class 12 physics. HSC, cbse and ISC students are welcome. Today's topic is Kirchhoff's laws. Kirchhoff's laws, that is in current electricity. This is the sixth lecture in this series. So what is Kirchhoff's law? We are going to see a definition before that one sentence. For complicated circuits containing more than one source of EMF, Kirchhoff's laws are used to evaluate current. There are two laws. ഇപ്പോൾ സങ്കീർണമായ ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ടിൽ കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഓംസ് ലോ പര്യാപ്തമല്ല. അത്തരം കേസിൽ നമ്മൾ കിർച്ചോഫ്സ് ലോ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് കറണ്ട് ഓരോ ബ്രാഞ്ചിലും കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഫോർ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട്സ് കണ്ടെയ്നിങ് മോർ ദാൻ വൺ സോഴ്സ്, കൂടുതൽ ബാറ്ററി ഉണ്ടെങ്കിൽ കിർച്ചോഫ്സ് ലോസ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു ഇവാലുവേറ്റ് കറണ്ട്. ദെർ ആർ ടു ലോസ്. കിർച്ചോഫ്, യു നോട്ട് ദ സ്പെല്ലിംഗ്, KIRCHHOFF. ഇപ്പോൾ കിർച്ചോഫ്സ് ലോ വെച്ചിട്ടാണ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് സർക്യൂട്ടിൽ കറണ്ട് കാണുന്നത്. ഓംസ് ലോ അവിടെ നമുക്ക് അത്ര ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. And here is the statement of the first law, Kirchhoff's first law. It is also known as point rule. The statement: the algebraic sum of the currents meeting at any junction in a circuit is zero. The algebraic sum, it is also called vector sum. The vector sum of the currents meeting at any junction in a circuit is zero. That is, the current approaching a point is taken as positive and the current leaving the point is taken as negative. Therefore, sum of the currents approaching a point is equal to sum of the current leaving the point. Therefore, sigma I is equal to 0. Sigma I is equal to 0, that is Kirchhoff's first law. The law is the algebraic sum of the currents meeting at any junction in a circuit is 0. സർക്യൂട്ടിലെ കണ്ടക്ടേഴ്സ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് അതിന് ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയും. If number of conductors meet at a point, that point is called a junction. ഒരു ജംഗ്ഷനിൽ കറണ്ടിൻ്റെ ആൾജിബ്രായിക് സം 0 ആയിരിക്കും. സിഗ്മ ഐ 0 ആയിരിക്കും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് കമ്മിങ് ടു ദി ജംഗ്ഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു കറണ്ട് ലീവിങ് ഫ്രം ദി ജംഗ്ഷൻ. An illustration of this law is given in this figure. In this figure, 5 conductors are meeting at a junction. 5 conductors are meeting at a point. The current through conductors are marked as I1, I2, I3, I4 and I5. You note the arrows. The current coming to the junction are I1, I2 and I3, and the current going from the junction are I4 and I5. Take the terms in the arches to the left side. That is I1 plus I2 plus I3 minus I4 minus I5 is equal to 0. This term is called algebraic sum, and algebraic sum we mark as sigma I. Therefore, sigma I is equal to 0. That is point rule, Kirchhoff's first law. ഫസ്റ്റ് ലോ പറയുന്നത് ഒരു ജംഗ്ഷനിൽ കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെ ജംഗ്ഷനിൽ കണ്ടക്ടേഴ്സ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ്, റെസിസ്റ്റേഴ്സ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ്, ആ പോയിന്റിൽ എത്ര കറണ്ട് വരും അത്രയും കറണ്ട് അവിടെ നിന്ന് പോകും. കമ്മിങ് കറണ്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഗോയിങ് കറണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് റിട്ടേൺ. എല്ലാ ടേമും നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡ് 0 എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ടേമിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആൾജിബ്രായിക് സം. അത് 0 ആയിരിക്കും. മാത്തമാറ്റിക്കലി സിഗ്മ ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. ദാറ്റ് ഈസ് കിർച്ചോഫ്സ് ലോ. First law, the point rule. Now we go to the second law. Second law is also known as loop rule, Kirchhoff's second law or loop rule. In any closed circuit, the algebraic sum of the products of current and resistance of each part of the circuit is equal to total EMF in the circuit. That sigma IR is equal to sigma E
അപ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സെല്ലുകളുള്ള ഒരു സർക്യൂട്ടാണ്. അത് ക്ലോസ്ഡ് ആണ്. സർക്യൂട്ട് നമുക്ക് പൊതുവെ രണ്ടായി തരംതിരിക്കുക: ക്ലോസ് ആൻഡ് ഓപ്പൺ. കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്ന സർക്യൂട്ട് ക്ലോസ്ഡ്, കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യാത്തത് ഓപ്പൺ. നമ്മളൊരു കീ വെച്ച് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്താൽ അത് ഓപ്പൺ. സർക്യൂട്ട്സ് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ക്ലോസ്ഡ് ആൻഡ് ഓപ്പൺ. ക്ലോസ്ഡ് മീൻസ് എ കറണ്ട് passes in the circuit. Open means there is no current, there is a break in the circuit. In any closed circuit, the sum of the PDs is equal to sum of the EMFs. That is the law. ഒരു ക്ലോസ് സർക്യൂട്ടിൽ പി ഡിയുടെ തുക ഐ ഇൻറ്റു ആർ, അതിൻ്റെ തുക അൾജിബ്രൈക് സം ആയിരിക്കണം. അൾജിബ്രൈക് സം ഐ ഇൻറ്റു ആർ, അതിൻ്റെ തുക അവിടെയുള്ള ബാറ്ററി എഫിന് തുല്യമായിരിക്കും. സിഗ്മ ഐ ആർ സിഗ്മ ഐ. That is Kirchhoff's second law, the loop rule, and that is illustrated in the figure. Here there is a battery of EMF. Only one battery is given for convenience. Two resistors are marked, and three currents I1, I2, etc. are marked. We can consider three circuits. The first circuit is top, a closed circuit, A, B, C, D, A. Another is BCFA. The fourth one is AEFDA. Three circuits we can consider. In this figure, there are three closed circuits. One is ABCDA. Other is BCFEB. The third is AEFDA. And what is Kirchhoff's second law? That is illustrated in the following equations. According to this law, the total fall potential is equal to total EMF in the circuit. According to Kirchhoff's second law, for the mesh, the first mesh, that is ABC, I1 R1 plus IR is equal to E, where I1 is the current marked, I is the main current, R1 is one resistance, and small r is internal resistance of the cell, IR is the internal PD. That is equal to E. This is the meaning of Kirchhoff's second law for circuit ABC. And for the branch BFCB, I2 R2 minus I1 R1 is equal to 0. If you refer to the figure, it will be evident. If we take a current I2 as positive, then current I1 is negative because it is in the opposite direction. The current starting from cell can be taken as positive, and the current in the other opposite to it can be taken as negative. And in this closed circuit, there is no battery. That is why we have written 0 in the RHS. And similarly, for the other circuit, AEFDA, I2 R2 plus IR is equal to E. I2 is the current in the last branch, and I is the main current, R2 is the resistance shown. So I2 R2, the PD across resistance plus IR, the internal PD of cell is equal to the battery EMF. This is the illustration of Kirchhoff's second law. A problem is done based on Kirchhoff's second law. We have to evaluate current in the following circuit. A part is, top part is missing. The idea is very clear. We have to mark the current circuit. There are two cells, 12 volt and 16 volt. Resistors are given.
There is a 12-volt battery in the first loop, 10-volt battery in the second loop. The resistors given are the resistors given are 8 ohm in one branch and 12 ohm in the other branch. It is the top side that is missing here. So here we write 4 ohm. There is one 4 ohm and 8 ohm. 4I1 minus 8I1 plus I2 is equal plus 12 is equal to 0. Or cancelling by 4 we or simplifying we get simplifying and transposing we get 3I1 plus 2I2 is equal to 3. And again going clockwise round in the loop we get I2 is 10 plus 8I1 plus I2 is equal to I2 minus 10 plus 8 into I1 plus I2 is equal to 0. That is 4I1 plus 5I2 is equal to 5. Simplifying we get I1 is equal to 5 by 7 and also we can calculate I2. This problem is not complete. I will repeat this problem in our next lecture as the first question. In the figure, the top portion is lost. So we repeat it. Thank you very much.